Absolutely fine. Okay. Now today we will go with the MCQ based on oscillation of spring. Okay. Now MCQ number 75. On suspending a mass m from the spring of force constant k, frequency of vibration f is obtained if a second spring as shown in the figure is arranged, then the frequency will be. अच्छा फिगर आ રીતે આપી છે આપણને. ઓકે, here m, okay, this is k and this is k. Okay, now the connection, the combination of spring is just like parallel combination. Okay, this is a parallel combination of spring. So this is k dash is equal to k plus k is equal to 2k. Now the resultant spring constant, it is k1 plus k2, so k plus k is equal to 2k. Okay, તો આપણે frequency find કરવાની છે. What is the equation of frequency? F is equal to 1 upon 2 pi under root k upon m. So I put k dash. So this is 1 upon 2 pi, here 2k upon m. Okay, તો આને હું f dash કહી દઉં છું. I change frequency. So this is 1 upon 2 pi under root k upon m into under root 2. So this is our initial frequency. So answer will be under root 2 into f. Okay, તો answer શું આવશે? Under root 2 into f, option A. Now 76. A homework માં બરાબર ને, this is the parallel connection, so answer will be k1 plus k2. Now 77. An object of mass m is suspended from the spring and it executes SHM with frequency f. If the mass is increased 4 times, m dash is equal to 4m. 4 times the new frequency. अच्छा, frequency f dash proportional to 1 upon under root m. Okay, so mass becomes 4 times, so I can say the frequency becomes half. Okay, અહીંયા 4m મૂકી દઈએ તો 4 રૂટ માંથી બહાર નીકળશે તો શું થશે? 2. So it will be half than the initial. Okay, now yes, 78 માં તમે ફિગરમાં જોશો તો ફિગર આપણને આ રીતે આપી છે. This is a parallel connection, series connection. 78. So series connection હોય તો k is equal to k1 k2 multiplication છે k1 k2 upon k1 plus k2. Otherwise 1 upon k is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2. Okay, that's it. So આગળ yes, 79 પણ પેરેલલ કનેક્શન છે દોસ્તો. તો આપણને ટાઈમ ઓફ પીરિયડની વાત કરી છે, તો ધીસ ઇઝ ધ પેરેલલ કનેક્શન હોય તો k1 પ્લસ k2. ઓકે, અને k1 પ્લસ k2 હોય તો એનું ટાઈમ પીરિયડ કેટલો થશે? 79 માં t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અંડર રૂટ m k1 પ્લસ k2. ઓકે, 80. હા, 80 માં સરસ મજાનું કામ કરેલું છે. શું કામ કરેલું છે? આપણને આ રીતે ફિગર આપેલી છે. પહેલાં આપણે એને કનેક્શનને ઓળખવા પડે. ઓકે દોસ્તો, okay, so this is k2 k1 and here the k1. Okay, now we start from here. This is parallel connection. The combination of k dash is equal to 2k1. Okay, now હવે ફિગર આ રીતે થશે. આ બંનેનું કોમ્બિનેશન આપણે કરી નાખ્યું છે, તો હવે ફિગર આ રીતે થશે દોસ્તો. આનું કોમ્બિનેશન એટલે આપણે એક જ સ્પ્રિંગ ડ્રો કરીએ છીએ. And this one is 2k1. Okay, and k plus k2 k1, here the k2.
and both are the series connection. તો series connection માટે આપણે કામ કરીએ. So this is a k is equal to 2k1 into k2. Otherwise એની અંદર જે આપ્યું છે આપણને k is 1 upon k is equal to 1 upon 2k1 plus 1 upon k2. ઓકે, સો k is equal to, અચ્છા મારે એને જે બ્રેકેટમાં એને કીધું છે બરાબર કે નહીં, એ પ્રમાણે આમ થાય. જો k ને મારે ઉપર લઈ જવું હોય તો ધ્યાન રાખજો આખું બ્રેકેટ છે, તો આખું બ્રેકેટને મારે ક્યાં લાવવું પડે? નીચે. ઓકે, અને એને પાછું ઉપર લાવવું એટલે અહીંયા રેસ ટુ શું થઈ જશે? માઇનસ. ચલો આગળ વધીએ. તો આપણો ઓપ્શન છે એ ડી આવશે. ઓકે, ઓપ્શન શું આવશે દોસ્તો? ડી. 80માં ઓપ્શન ઓકે ડી નહીં, સોરી આપણે ભૂલ થઈ ગઈ છે, બી ઓપ્શન આવશે એટલે રાઈટ જ છે આપણું. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી 81 થોડું આપણે ઇરેઝ કરવું પડશે દોસ્તો. Some spring are combination. Here the combination is this is series connection. Okay, and the spring constant is same. તો આની માટે આપણે કામ કરીએ તો this is a k dash is equal to k into k divided by k plus k. So this one is k by 2, right? And another combination is given. Okay, this is k k k. તો બંને સ્પ્રિંગ શું છે? પેરેલલ કનેક્શન્સ. ઓકે, તો આની માટે આપણે સીધું આ રીતે કામ કરી શકીએ. This is 2k and here the k. તો સિરીઝ કનેક્શન, અચ્છા હવે આ બંને શેમાં થઈ ગયા? સિરીઝ કનેક્શન. તો સિરીઝ કનેક્શનમાં થાય તો આની માટે આપણે આ રીતે કરી શકીએ કે ડબલ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2k into k divided by 2k plus k. So this is 2k square upon 3k. k થઈ ગયા cancel, so this is a 2k by 3. This is k dash. k double dash કીધી આપણે, અને હવે આપણે આ બંનેને અપોનમાં મૂકીએ તો k dash upon k double dash. This is k by 2 divided by 2k by 3. તો k cancel, 3 ઉપર જશે. This is answer will be 3 by 4. Okay. આન્સર આપણે નથી આવતો, જોઈ લઈએ. 81 3 આન્સર આવે છે, √3/2 છે. આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? રેશિયો ઓફ ધેર ફ્રીક્વન્સીઝ. ઓકે, તો ફ્રીક્વન્સી f proportional to √k. So this is f dash upon f double dash. So here the k dash upon k double dash. Okay, so √3/4. So answer will be √3/2. Okay. હવે MCQ નંબર 82માં આપણે આગળ વધીએ. તો MCQ નંબર 82. Okay, a spring is made to oscillate after suspending a mass m from one end. Okay, here the mass m is suspending. Okay, the time period t is equal to given 2 seconds. Okay, on increasing the mass by the 2 kg, here the mass is increasing by 2 kg. m plus 2. Okay, the period of the oscillation is increased by 1 second. The period of the oscillation
t is equal to 2 plus 1 is equal to 3 second. Okay, તો અહીંયા period of the oscillation કેટલું થઈ ગયું છે? 3 second થઈ ગયું. તો initial mass is, તો initial mass આપણે find કરવાનું છે, m આપણે find કરશું. ઓકે, આપણે તો અહીંયા આપણે t is equal to, આપણું ઇક્વેશન શું છે? 2 pi under root m upon k. So here I use this condition, t proportional to m. Very simple. So here the t 2 upon t1 is equal to, अच्छा, second condition में t2 3 seconds at this the mass is m plus 2 divided by here the mass m. Okay, t2 is equal to 3, t1 is equal to 2, 3 by 2, m plus 2 by, take square on both sides, so this is 9 by 4, m plus 2 divided by m. Cross multiplication करिए छे आपड़े, so this is 9m is equal to 4m plus 8. चलो आपड़े 9m minus 4m is equal to 8, so this is 5m, so m is equal to 8 by 5. So answer will be 1.6 kg. Okay, answer will be 1.6 kg. चलो 88. The time period of the spring pendulum on the earth is t if is taken on the moon. The made to oscillate, the time period of vibration will be, it is does not change because the time period of the spring does not depend on g. Okay, આગળ ડિસ્કશન આપણે કરી ગયા છીએ. ઓકે, ત્યાર પછી હવે આપણે નેક્સ્ટ MCQ માં આગળ વધીએ છીએ. Yeah, the same. On the loading spring with a bob, its time period of oscillation in a vertical plane is t. If spring is tied with the one end of the frictionless table એટલે horizontal. Okay, made to oscillate the horizontal. Horizontal આપણે oscillate કરાવીએ છીએ. The time period of oscillation does not change. Okay, કારણ કે horizontal હોય કે inclined plane હોય કે vertical plane હોય, જ્યાં સુધી k અને m change નહીં થાય ત્યાં સુધી it does not change. Okay, now in a winding watch the energy is stored in the form of potential energy. Okay, in an article satellite the object used is spring watch. Object શું use કરે છે? Spring watch, because it does not depend on g, so that's why it is depend on mass and spring constant. Okay, 87 માં શું કહે છે આપણને દોસ્તો? The mass m is suspended from the spring of mass k. Spring is cut into the two parts. When the spring, yes, here the spring is the spring constant k. If I cut into the two parts, okay, at this time spring constant becomes doubled. Okay, this is 2k and this is 2k. Okay. The new frequency will be, so frequency, अच्छा, f proportional to under root k. So frequency will be f dash, change frequency, the 2k f proportional to 2k. So f dash is equal to શું થશે? under root 2 into f. Okay, સિમ્પલ વસ્તુ છે, અને આના અપોનમાં મૂકી દો, જે ઉડતું ઉડાડી દો, બરાબર ને? તો આન્સર આપણો આવી જશે. તો આન્સર વિલ બી અંડર રૂટ 2 ઇન્ટુ વી. મ્યુ છે, મ્યુને આપણે એફ વડે દર્શાવ્યું છે. ચલો 88 ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે કોઈ સ્પ્રિંગ છે, જો આ જ કન્સેપ્ટ તમે જોશો ને તો MCQ નંબર 19માં છે. ઓકે, MCQ 90 શું કહે છે આપણને? ધ સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ સ્પ્રિંગ ઇઝ કે વેન ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ધ n ઇક્વલ પાર્ટ્સ, દેન વોટ ઇઝ ધ સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ ધ વન પાર્ટ? એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈ સ્પ્રિંગને ડિવાઈડ કરીએ છીએ ત્યારે એનું જે સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ છે ને, this becomes n into k. If I divide it into the 4 parts, so spring constant becomes 4k. Okay, now 88. The spring constant of two spring are k1 and k2 respectively. Spring are stretched up to the limit when the potential energy of both becomes equal.
બંનેનું પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇક્વલ છે. ઓકે, નાવ the ratio of applied force F1 F2 on them, so this is 1/2 kx1 square k1 square is equal to 1/2. આપણું ઇક્વેશન છે ને x2 square. Okay, now I replace x. F is equal to minus kx, so x is equal to f upon k, right? ચલો આને આની અંદર મૂકી દઉં છું. સોરી, 1/2, તો k1 f square upon k1 square, k2 f square upon f2 કહી દઈએ આને. ઓકે, તો આને કેન્સલ કરીએ આને. ઓકે, ચલો તો હવે આપણે અહીંયા રેશિયો કોનો ફાઇન્ડ કરવાનો છે? f1 upon f2. તો f1 upon f2 સ્ક્વેર છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇઝ હિયર ધ કે ઓકે આને પણ ઓકે, તો હિયર ધ k1 upon k2. સો f1 upon f2 is equal to under root what k1 upon k2. ઓકે, તો f proportional to under root k થઈ જશે. ઓકે, ચલો 89 પણ તમને આવડે એવો છે. Force constant of spring is k if 1/4 part is detached, then detached એટલે એને રિમૂવ કરવામાં, then force constant of remaining spring is what? જો આપણે શું કરીએ છીએ here 89 1/4 પાર્ટને આપણે શું કરીએ છીએ? ધ k ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ k એન્ડ હિયર ધ k/4 પાર્ટને આપણે શું કરીએ છીએ? ડિટેચ કરીએ છીએ. તો k ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4k minus k divided by 4, તો this is answer will be 3k/4. સિમ્પલ છે. ચલો 90 તો આપણે જોઈ ગયા છીએ. ફરીવાર યાદ કરાવી દઉં તો ધ સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ ઓફ ધ સ્પ્રિંગ ઇઝ k when it is divided into the n equal parts, then what is the spring constant of one part? Okay, so this is n into k. Now 91, the time period of mass suspended from the spring is t. The spring is cut into the 4 parts, so k dash becomes 4k. Okay, the force constant each spring becomes 4k. Okay, and t proportional to 1 upon under root k. Okay, એટલે જો સ્પ્રિંગ કોન્સ્ટન્ટ 4 times થાય તો under root 2 છે, under root 4 છે, તો t/2 થશે. તો આ તમારે જાતે ગણવાનું છે. કઈ રીતે યુઝ કરશો હું તમને કન્ડિશન જે આપી છે હું અહીંયા લખી દઉં છું. 4 ડિવાઇડેડ, અચ્છા 4 પાર્ટ્સમાં ડિવાઇડ કરીએ છીએ તો અહીંયા શું થશે? k ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4k એન્ડ ધીસ ઇઝ t પ્રપોઝનલ ટુ 1 upon under root k. આટલું કામ કરજો. t2 upon t1 is equal to k1 upon k2. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ k2 and this is k1. આટલું કામ કરજો એટલે આન્સર તમારો આવી જશે. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી 92 તો ફાવે જ તે. બંને સ્પ્રિંગ છે એ પેરેલલ કનેક્શનમાં છે. પેરેલલ કનેક્શનમાં હોય તો 2k plus k એટલે 3k, તો t is equal to 2 pi under root m upon 3k. ઓકે, ઓકે આપણે અહીંયા થોડી ભૂલ થઈ એવું લાગે છે. જરા આપણે આન્સર ચેક કરવો પડશે મિત્રો. 88માં 3. ઓકે, k1 upon under root k2. ઓકે, ડન. પછી 92માં 3k upon m. ઓકે, આપણને ફ્રીક્વન્સી કીધી છે. ઓકે, સોરી, ફ્રીક્વન્સી હોય તો અહીંયા થશે f1 upon f2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ under root k1 upon k2. બરાબર ને? અધરવાઇઝ f2 upon f1, સોરી એક મિનિટ, આની અંદર નથી કરવાનું. સોરી, આપણે 92 બંને પેરેલલ છે તો અહીંયા 3k તો થશે જ, પણ f ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 upon 2 pi under root 3k upon m. ચલો 93, two spring constant k1 and k2 are joined in series. The effective spring constant સિરીઝમાં હોય. ઓકે, તો ઉપર બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન, નીચે બંનેનો એડિશન.
એના પછીનો જોઈએ 94. તો 94 શું કે છે આપણને? A mass of 10 gram, 94. M is equal to, this is a 10 gram. Okay. Connected to the massless spring, the time period of oscillation T is equal to, this is 10 seconds. If the mass 10 gram is replaced by, this is M1 T1, M2 is equal to 40 gram. Or that T2 is equal to what? So T is equal to T proportional to under root M. So T2 upon T1 under root M2 upon M1. M2 is equal to what? 40. So 40 divided by 10. So this is 2. So T2 is equal to T1. Time period becomes double, and here the time period given is 10. So 2 into 10. Complete? ચલો આટલે સુધી રાખશું. નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરીવાર મળ્યા. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ બાય. ટેક કેર.